Hi guys, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரொம்பவே இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் பார்க்க போறோம். சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கார்ட்போர்ட் ஷீட் வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு அப்புறம் Arduino பேக் சைடுல வந்து கொஞ்சம் க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு அத வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சர்வோ மோட்டர் எடுத்துட்டு அதுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு கார்ட்போர்ட் ஷீட்ல வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அல்ட்ராசானிக் சென்சார் கீழ வந்து கொஞ்சம் க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு சர்வோ மோட்டரோட கியரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அல்ட்ராசானிக் சென்சாரில் வந்து மேல் டு ஃபீமேல் ஜம்பர் ஒயர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சர்வோ மோட்டரில் மேல் டு மேல் ஜம்பர் ஒயர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சர்க்யூட் டயக்ராமில் இருக்கிற மாதிரி ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சர்க்யூட் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் Arduino டேட்டா கேபிள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜிப் ஃபைல் இருக்கும், அது வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணோன்னே அதில் வந்து ரேடாருக்கான கோடை வந்து இருக்கும், அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கோடை வந்து கம்பைல் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கம்பைல் பண்ணக்கப்புறம் டூல்ஸில் போய்ட்டு போர்டில் போய்ட்டு Arduino UNOன்றதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. திருப்பியும் டூல்ஸில் போய்ட்டு நீங்கள் எந்த போர்ட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதில் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணக்கப்புறம் அந்த கோடை வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கோங்க. கோடை அப்லோட் பண்ணக்கப்புறம் அதே ஜிப் ஃபைலில் வந்து ப்ராசஸிங் கோடு அப்படின்ட்டு ஒன்று வந்து இருக்கும், அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஒரு லெட்டர் கூட விடாமல் எல்லாத்தையும் வந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ காப்பி பண்ணக்கப்புறம் ப்ராசஸிங் அப்படின்ட்டு ஒரு வந்து ஜிப் ஃபைல் இருக்கும், அதுக்குள்ளேயே அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ப்ராசஸிங் அப்படின்ற ஒரு ஆப் ஒன்று இருக்கும், அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஆப் ஓப்பன் ஆனதும் அதில் வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ண கோடை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே ரெஸ்யூம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் ரன் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ரேடார் வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ வாங்க கைஸ், இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே கைஸ், நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ அந்த இடம் மட்டும் ஃபுல்லாக ரெட்டாக இருக்கும், எந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் இல்லையோ அந்த இடம் ஃபுல்லாக வந்து க்ரீனாக இருக்கும். ஸோ ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், see you in the next video. Till then, bye. அதுக்கப்புறம் அந்த ஜிப் ஃபைலுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, வேணா போய் செக் பண்ணி பாருங்கள்.